Okay, muri Zimbabwe nyaya yatiri kutaura nezvayo panapa inyaya yakakosha zvisingambobviri. Inyaya yebusiness, inyaya yemari, inyaya yemaresources muZimbabwe. Inyaya yevari kuona maresources and nzira yavari kumaona nayo, nzira yavari kumamuvha nayo, nzira yavari kumadistributa nayo. So muri Zimbabwe tine nyaya itsva iri kusvika kwatiri. Nyaya iyi is a very different one from nyaya dzese dzatinombonzwa kana kuti news dzese dzatinombonzwa. Nyaya iyi iri kunzi yabva from the prophet Hubert Angel and nemadhiri ake aari kuita nemudzimai wapresident Mnangagwa, Auxillia Mnangagwa, madhiri ema-millions, tens of millions. To be specific, according to this alleged information, it's $53 million. Madhiri ema-mine. So nyaya yakadai, so of course inyaya yekuti inogona kunetsa kuprova, inyaya yekuti inogona kunetsa ita sei, but unoona manje chinoitika muZimbabwe. Chinoitika muZimbabwe ndechekuti muZimbabwe politics dzemuZimbabwe is more based on speculation, because iwewe ndiudze ungazviziva sei zvinenge zvichiitwa napresident Mnangagwa, because vakomana aya they keep everything private. Everything is private. Vakarambira DJ Ola interview. Ola waida kukumbira interview na Mnangagwa. Mnangagwa akati, you are dreaming. And ukaona munhu achidaroka, that means that person have never even pondered upon or thought upon something chinonzi accountability in the public eyes. Kuti zveshuwa unogona kushedzwa iwe by the public, to be interrogated, to be asked questions, obvunzwa mubvunzo kumberi kwevanhu, kumberi kweruzhinji, wopindura ruzhinji gouyisa their most important 20 questions to you, and you have to answer those questions. Unofanira kupindura mibvunzo iyoyo. You understand? It's like it's a thought that you've never crossed upon Mnangagwa's mind. You understand? And on that level, and then you are the president, you can see how much is hidden to us. Zvati munhu feels actually entitled to own national resources, to own national mines, to own national companies, ZDF companies, Zimbabwe Defense Forces companies, military companies, etc. Sezvaikomblenwa zvichinyunyuta zvichikomblenwa nana Comrade Geza. You know, we don't have to dismiss those guys' complaints. We don't have, because at the end of the day, ukaonewo Comrade Geza vachibudikira vachikomblena zvavaita zvazva, it means in his life he have never owned such power to control that much possession. If he did, he have actually given it up at some point. That's why he actually don't still possess that kind of power at this moment. We're not talking about the moment of right now, because Comrade Geza vakatofa already, but we are talking about the moment yavaitaura pamusoro pezvinhu izvi. Vachishora vachiti Mnangagwa wazotora makambani emilitary, Mnangagwa wazotora makambani egovernment, ndokumacentralizer, ndokumaisa under his own people muyaanoti iyo Mutapa Investment Fund. This is economics. This is the Chiwenga faction talking about money and companies. And then vanoti Chiwenga faction yakafa. Chiwenga faction yakafa sei when their biggest grievance of all, their biggest accusation of all is Mnangagwa creating Zvigananda, which is a financial issue. Because you see, muri Zimbabwe, if ruzhinji rweZimbabwe, the moment they say you are bad, it's when you actually start stealing from them on a financial level, on an economic development angle level. Kana vanhu vanga vachifanira kugara mumaflats, vari kugara mudzimba dzeraundi dzakapfirigwa neuswa dzokuti kukana dzinovhinza. Kana vanhu vanga vachifanira kubika nestovhu yemagetsi, vari kubika negasi kana kuti huni dzemupangara kana dzeumwe whatever muti waunoziva unopfuta. You understand? On that level, people start fighting you. Kana vanhu vanga vachiziva kuti ivo they are raising kids to become doctors who get paid well, to become nurses and teachers and lawyers who get paid well, to become engineers munyika yedu, maovhetsa macomrades ari kureiza vana munyika yedu with that kind of hope yekuti ndikamuendesa kuchikoro akapasa akaita doctor, akaenda pa UZ, akaenda pa MSU, akaita engineer wemining, akaita a software developer,
akaita whatever, they will be able to build a company or be employed in a big company muno muZimbabwe and be able to make a living. And then 10 years later, you have done everything right, but at the end of the day, you don't get the results you were expecting. Hakuna mabasa. Vana vadzidza vaita zvese, but hakuna mabasa, hakuna industry, hakuna company iri kufunction. At that level, you start criticizing whoever is in power, whoever is leading. Hadzisi magic. Haizi midzimu yekuti moenda munoshedzana temba muliswa moti hey, mukoma wangu ndewekwaShumba, tozivana. Una temba kachitobheja kaiti ye ndosapota president Mnangagwa because of one reason, wakazoviga baba vangu endozva kuti ndikafa nhasi mukoma wangu anondiita zvakati nokuti ndewekwaShumba. Ona kuti uyu achiri kurarama in ancient times, nguva dzema1750s, ma1400s, chinyakare. Because wangu, you are basing life on this tribalism yekuti ini ndiro kwaShumba, uyu ndewo kwaShumba, tabatana, ndiri mundevere mushona zvakadai hazvina basa but tiri kwaShumba. Wangu, it's not about that. It's about merit, about qualifications, about experience, about tangible things, business things, on a business level, on a capital level, because we are living in a capital system. And you see, capitalism allows equality, because once one of us as black people or as Zimbabweans, if to be small and more national, we say on a Zimbabwean level, one of us Zimbabwean akaita a big businessman on an African level, on an African continent. As a matter of fact, we have an example, Strive Masiwa. You employ hundreds of thousands of Africans, be respected everywhere, be known everywhere in Africa. And then you also Zimbabwe, the moment you get out of Zimbabwe, open on Zambia, open on Nigeria, they will identify you with that man. And then you enjoy the same glory that he enjoys. Glory that comes from great discipline. But if at the end of the day Mugabe is the most popular and he have been a dictator and whatever, people vanokushora kana kuti vanokutora on that greatness yaMugabe if he was great in any way. But if he was not, they will take you in that smallness. You see, you'll be disrespected because of one man. Pano muri Zimbabwe tipamuzinda wevanhu. Basa redu ndiro kutaura chokwadi. Basa redu ndiro kuita bring the news without fear, without favor. Because there are things that will never be said by ZBC. But then there's a certain group of Zimbabweans who don't appreciate that. But unfortunately, even those Zimbabweans don't even support like Mnangagwa to say, oh, these are deep ZANU-PF people. Of course, they will not appreciate anything that he has anything to do with criticism. But actually, they have everything to do with criticism. But they actually even criticize us, the soldiers who are on the ground. Ime. Muri kubhema dzetype ipi mbanje dzamuri kubhema dziri dzerudzi golden, muri kubhema chi AAA cheese, muri kubhema chi chazvinonyanya kuvhundusa choita kuti mupenge mushaye brain. One people, one love, one world, pasi rese. Do you understand? And then logic still rules. Matununu anokuda kuti join achiti one people, one world, recognition, chichi. But ari matununu, they have to become straight. Those will always remain straight and they will always hold power. Because there is more of us muri Zimbabwe than them. In fact, apart from muri Zimbabwe, but we have to say world citizens, there is more of us than them, and there will always be more of us, the normal people, than the crazy mother tenda kudonyatsotaura kuti ye mother hackers straight up ndo zvatenda kutaura titi mother hackers My people, stay blessed, stay tuned, stay subscribed, keep following. Thank you for watching.